Wila सबके salam chanai dia ase ajibe apni kan ge ekta khobor loi ani dia ase etu dole do Aadhaar card laga document dole kinanga update korbo etu la opor de kunba customer khan bra dole hoda baji kori thaka karone etu video banala ase etu dole do Aadhaar holder khan document update ne korina thakishe kole do online de kina korbo free of cost ase etu poisa ne dikina free of cost nicho laga phone de update korbole laga dole amakhan yete dikhibo pare ase aro etu date to le 14 June 2026 tak last ase etu ake de apni khan free bra tate update koro parbo etu la opor de apni khan ge etu video loi ani dia ase etu karne amakhan ekilo sabo first time mohan dole do Google de my Aadhaar koina type korbi ena type korse kole niche de home UIDAI icona interface ena dikhai dibo to etu ke click korbo etu ke click kora bishi de next page to na kholibo yate dole official homepage ase UIDAI laga Aadhaar laga to my Aadhaar ke click korse kole niche de option to bisa ase holebi document update koina interface dikhibo pare ase etu ke click korbo aro etu bishi de next page to na kholibo yate dole upload document and support of identity and address free till 14 June 2026 koina dikhibo pare ase to niche de click to submit ke click kori dibo aro etu piche de next page to na kholibo yate dole log into Aadhaarwire OTP koina dikhibo pare ase first day etu ake de apni khan ke ekta kobo mon jai ase ki apni khan video sa time de total koise kole do step by step apni khan process step by step sa nai kole do apni khan eku na bujibo etu karne apni khan step by step bhal bra sabi ena saise kole nicho bi update koro parbo nicho la phone de etu karne apni khan step by step etu process hisab de apni khan bhal bra saise kole apni khan idea bi pabo aro nicho la phone de bi nicho la Aadhaar bi update koro paribo koina etu bi first day koi dia ase yate saise kole do hoa nishina log into Aadhaarwire OTP ase to niche de Aadhaar number enter korbole ekta option ase to Aadhaar number apni laga update korbole laga dole yate fill korbo aro niche de captcha code same to same fill korbo ena korna login with OTP button ge click kori dibo etu bishi de apni la phone de OTP to ahigena thakibo to OTP to copy kori lobo to OTP copy kori lo dole yate enter OTP jaka de OTP fill korina login button ge click kori dibo etu bishi de next page to na kholibo yate do option bishi ase holebi document update koina interface ena dikhibo pare ase red color bra likhina this service is free of cost till 14 June 2026 koina amakhan yate dikhibo pare ase to etu ke click korbo etu ke click kora bishi de next page to na kholibo yate dole document update ase processing fee ase aro processing time ase etu apni khan ke osor de loi ani na aro bi dikhai dibo sabi yate dole apni khan ka akedi dikhai diao to document record ke ase kole upload the latest proof of identity BOI ase aro in proof of address BOA ase documents etu dole latest hobo lage mane purna to nohigna latest etu proof of identity aro proof of address to submit korole amakhan yate dikhibo pare ase aro next day yate dole do processing fee dole this service is free of cost till 14 June 2026 koina dikhibo pare ase etu dole free of cost ase poisa 1 taka bi ne dikna nichula Aadhaar do document update koro pare koina etu bi khoi dia ase aro yate saise kole do processing time ase to usually completed in 30 days etu processing kora dole apni document update korse kole do 30 days lobo to 30 days dole processing etu complete korobo karne yate dole processing time apni khan ge dikhai dia ase aro yate dole do next ke click kora bishi de in the interface dikhai dia ase ki apni laga purna address to sob yate dikhai dibo purna laga address aro identity etu han sob to yate dikhai dibo aro next ke click korse kole next to dole do uploading documents ko ase document upload korle pabo first day address pabo aro second day identity proof etu tuita do upload korle amakhan yate dikhibo pare ase koa nishina document upload korle karne dole first day identity proof ase aro second day address proof ase etu tuita do yate upload korle pabo etu karne etu dole latest hobo lage aro etu bishi de next ke click korbo yate to sabi document upload korbo karne tate click korse kole option to bishi pabo driving license bi pabo date of birth pabo nohole government laga ID card khan pabo nohole PAN card pabo voter ID card pabo etu sob to tate option to pabo holibi moi yate PAN card aro e-PAN card etu choose kore ase etu choose kora bishi de yate PAN card koina dikhibo pare ase document advisory
edu bishide accept ke click kori dibo accept ke click kora bishide yate upload korle option do babo edu ke upload kori dibo chundo agede dekhai dia pan card to upload kori dise edu document do edu bishide continue to upload edu ke click kori dibo aro etia do le do proof of identity etu la opor da amakan kobo yate dole voter id card etu choose kori ase edu bishida aro same yate accept koina amakan dikhibo parise to document advisory yate dole voter id card ase age nishina to etu accept ke click kori dibo to accept ke click kora bishide aro bi enaka upload korbole option pabo to yate upload ke click kori dibo etu ke click kora bishide aro continue to upload option dikhibo parise to etu ke aro bi click kori dibo eta to hole to tuita bi already upload kurina ase first to hole address proof takise aro second wala to hole identity proof etu tuita bi upload kuri dia ase eta to hole green color pra dekhai dibo sob upload kuri dise kole to aro next ke click kuri dibo next ke click kora bishide yate to amakhan dikhibo pari ase ki etu demographic to apne laga document khan to thik tak ase nai koina sob verified kuribo etu bishide simply okay ke click kuri dibo okay ke click kora bishide yate amakhan ina interface dikhibo parise the service is free of cost till 14 June 2026 kona dikhibo parise eta dole to submit button ke click kuri dibo final submit button ke click kora bishide 15 second nisna thakina eta to tick mark kurna ineka tick kurna pabo etu dole already done ase koina etu tick kora bishide yate dole transaction details to le to success koina dikhibo parise aro nijide payment date in time bi detail dikna ase aro payment dole to free ase yate zero koina dikhibo parise yate 1 toka bi dibole noy free of cost ase mane free kwa time de apne khan update korle bi documents aro kale posong do hole poisa dibole laga olai jabo etu karne till 14 June 2026 etu akide free of cost kwa time de apne khan document do hole do update korlo bi koina apne khan ke tu video banai dia ase aro etu bishide niche de download acknowledgement etu ke click kori dibo sabi yate dole download acknowledgement ke click kuri disu kole to eneka interface dekhai dibo yate dole apni laga Aadhaar number ase SR number ase aro yate sob detail dikina ase apni laga invoice number khan bi dikina ase aro apni processing kora date khan sob dikina ase payment bi free of cost ase yate eku bi dibole laga noy 1 toka bi nidibo zero ase to apne khan free bra document to update korilo bi koina apne khan ke tu short pra video banai dia ase aro kwa nishina apne khan step by step saise kole bujibo aro skip kurina saise kole to apne khan nabujibo etu karne kunba to hile tutorial nohile eneka khan video bana de thik pra nesai kana aro view no kori kana comments bi kori thake aro khoda hoti bi kori thake etu karne apne khan step by step etu process te saise kole idea pabo aro tade nichu laga phone de bi document update koribo paribo koina free of cost kora time de nichu laga document khan update korilo bi koina apne khan ke short pra video banai dia ase aro ta na correct channel ke kunba notun ase kole to subscribe kori dibi aro like and share bi kori dibi apne khan ke update to hotai loi ani di dakbo koina etu short pra video banai dia ase keman jom to sai dise bishi khushi paise eta karne mani for more updates sai thakibi tana kate